BARRET রেজিস্টার আইনি প্রতিষ্ঠান। আমরা সুপ্রিম কোর্ট, হাইকোর্ট, জেলা কোর্ট, ক্রেতা সুরক্ষা আদালত প্রভৃতি কোর্টে যে কোনো আইনি সমস্যায় আপনাদের পাশে সর্বদা। আমরা পুরো ভারতবর্ষ জুড়েই আমরা আইনের সহযোগিতা আপনাদের দিয়ে থাকি। আমাদের ফার্মে নানান রকম কেস করা হয়, যেমন সিভিল কেস, ক্রিমিনাল কেস, ট্যাক্সেশন, রেজিস্ট্রেশন, প্রপার্টি রেজিস্ট্রেশন ইত্যাদি। BARRET ল ফার্মের তরফ থেকে আজকে আপনাদের সামনে যে ভিডিওটি উপস্থাপনা করা হচ্ছে, এটা তার প্রথম পর্ব। এই পুরো ভিডিওটা 3টে পর্বে করা হয়েছে। আজকে আমাদের বিষয় যে কোর্টে কেস চলাকালীন কিংবা কোর্টে কেস না করেও আমরা সেই কেসটাকে নিজেদের মধ্যে ডিসপিউট আমাদের যেটা রয়েছে, ঝামেলা রয়েছে, সেটা আমরা মিটিয়ে নিতে পারি আউট অফ দ্য কোর্ট। তো সেটা কীভাবে মেটানো হবে, কী তার প্রসিডিউর, সেই বিষয়ে আলোচনা। এটা পুরোটা ভিডিওটা 3টে পর্বে করা হয়েছে। এটা তার প্রথম পর্ব, এরপরে দ্বিতীয় পর্ব, তৃতীয় পর্ব। তা আপনাদের অনুরোধ করা হচ্ছে 3টে পর্বই উইদাউট স্কিপ করে দেখবেন, তাহলে আপনারা বুঝতে সুবিধা হবে। সেটেলমেন্ট অফ ডিসপিউট আউটসাইড দ্য কোর্ট। Section 89 of Civil Procedure Code, that is CPC, says, where it appears to the court that there exist elements of a settlement which may be acceptable to the parties, the court shall formulate the terms of settlement and give them to the parties for their observation, and after receiving the observation of the parties, the court may reformulate the terms of a possible settlement and refer the same for arbitration, conciliation, judicial settlement, including settlement through lok adalat or mediation, where a dispute has been referred. For arbitration or conciliation, the provision of the Arbitration and Consolidation Act 1996, 26 of 1996 shall apply as if the proceeding for arbitration or conciliation were referred for settlement under the provision of that act. To the lok adalat, the court shall refer the same to the lok adalat in accordance with the provision of subsection 1 of section 20 of the Legal Service Authorities Act 1987. 39 of 1987 and all other provisions of that act shall apply in respect of the dispute so referred to the lok adalat. For judicial settlement, the court shall refer the same to a suitable institution or person, and such institution or person shall be deemed to be a lok adalat, and all the provision of the Legal Services Authority Act 1987, 39 of the 1987 shall apply as if the dispute were referred to a lok adalat under the provisions of that act. For mediation, the court, the mediation, the court shall effect a compromise between the parties and shall follow such procedure as may be prescribed. What is the importance of section 89 of CPC with reference to ADR? Section 89 of the Code of Civil Procedure 1908 gives power to the court to refer the matter to the alternate dispute resolution methods when it appears to the court that there exists an element of settlement which may be acceptable to the parties. Then the court may formulate such settlement or propose a tentative. Which among the following dispute resolution mechanism is not provided under section 89 of CPC? Thus, section 89 cannot be restored to for interpreting section 8 Arbitration and Consolidation Act 1996 as it stands
on a different footing and it would be applicable even in case where there is arbitration agreement. Does CPC apply to arbitration? The relation between CPC and arbitration law, it is the general opinion that arbitration is a separate subject, complete and independent by itself. But the Code of Civil Procedure applies to the matter of arbitration which and referred before the civil courts under the Arbitration and Consolidation Act 1996. What is ADR under CPC? ADR means Alternative Dispute Resolution and CPC means Civil Procedure Code. Section 89 of the Code of Civil Procedure mandated the court to resolve the disputes of civil litigation through the mechanism of alternative dispute resolution. Arbitration, mediation, conciliation or lok adalat are the modes of alternative dispute resolution provided in the Code of Civil Procedure. How is Section 89 of the Code of Civil Procedure 1908 complementary to Section 7 and 8 of the Arbitration and Consolidation Act 1996? Further, Section 89 provides that when a dispute is referred for arbitration or conciliation, the provision of the Arbitration and Consolidation Act 1996 shall apply as if the proceedings for arbitration and or conciliation were referred for settlement under the purview of the provisions of arbitration and conciliation. How do I claim relief under Section 89? To claim relief under Section 89, you must submit Form 10E online on the income tax website before filing the return of income. Remember, your salary slip serves as proof of receipt of arrears, therefore should be kept safely. Which are the main modes of settlement of dispute under Section 89 CPC? The four mechanisms of alternate dispute resolution, arbitration, conciliation, mediation and judicial settlement include settlement through lok adalat are mentioned under Section 89 of the Code. Is out-of-court settlement legal in India? In case of civil suit, out-of-court settlement can be brought at any stage of the suit. The only requirement to formalize the settlement is a compromise agreement in civil cases. The complexities arises in criminal cases, but the same is settled by the new guidelines issued by the Supreme Court. Which ADR process is quasi-judicial? Arbitration is a quasi-judicial adjudicatory process where the arbitrator appointed by the court or by the parties decide the dispute between the parties. Summary of matters that can be settled under ADR. They include family dispute, commercial dispute, probate and administrative estate, maritime dispute, auxiliary matters in particular custodies, small claim, landlord and tenant dispute. What is difference between the arbitration and conciliation? Arbitration is a formal process and can follow similar procedure to court proceedings where witness can be called and evidence can be presented to argue the parties' respective cases. Conciliation is an informal process and normally involves a round table discussion. এরপরেও এই পার্ট 2তে ভিডিও এর আপলোড হবে এই সাবজেক্টের উপরই, তাই আপনাদের অনুরোধ এই ভিডিওটা যেমন দেখলেন এটা প্রথম পর্ব, এরপরেও দ্বিতীয় পর্ব আর তৃতীয় পর্ব হবে, তো দ্বিতীয় আর তৃতীয় পর্বটাও পুরোটা দেখবেন, তাহলে আপনাদের পুরোটা দেখলে 3টে পর্বে
আপনাদের বুঝতে সুবিধা হবে। আউটসাইড কোর্ট সেটেলমেন্ট কি, কোর্ট কেস চলাকালীন সেটেলমেন্ট কীভাবে হয় এবং করলে তার কী সুবিধা। থ্যাংকিং ইউ অল লবার্টের তরফ থেকে। আচ্ছা, যে ভিডিওটা দেখানো হলো আউটসাইড কোর্টের সেটেলমেন্টের বিষয়ে কিংবা কেস চলাকালীন কীভাবে সেটেলমেন্ট করা যায় সেটা দেখার জন্য ধন্যবাদ। ভিডিওটা ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করবেন, চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করবেন এবং প্রচুর শেয়ার করুন যাতে অন্যান্যরাও দেখে উপকৃত হয়। এই বিষয়ে কারো যদি কিছু বলার থাকে কিংবা অন্য সাবজেক্ট নিয়ে জানার থাকে অবশ্যই কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করুন কিংবা স্ক্রিন দেওয়ার নম্বরে আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করুন।